હેલો એવરીવન, કેમ છો બધા? સ્વાગત છે તમારું અલ્પાસ કુકબુકમાં. આજે આપણે બનાવીશું મેથી અને દૂધીના થેપલા. સૌથી પહેલા મેં અહીંયા દૂધી ખમણી છે અને મેથીનું કટિંગ કર્યું છે, ધાણાનું પણ, અને ઘઉંનો લોટ, ચણાનો લોટ, 3 ચમચી તેલ, 1 ચમચી મીઠું, 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, 1 ચમચી હળદર અને 2 ચમચી તલ લીધેલા છે. અને આમાં આદુ, મરચાં અને લસણ છે જે ખાંડવાનું છે. હવે આ ખંડાઈ ગયું છે. આ બધું જ આપણે કાથરોટમાં લઈ લઈશું. દહીં છે જે આપણે 2 ચમચી નાખીશું. બધું સરસ મિક્સ કરી અને લોટ બાંધી દઈશું. 1 ચમચી આપણે તેલ નાખીશું. મેં અહીં 1 કપ ઘઉંનો લોટ એક્સ્ટ્રા એડ કર્યો છે, કારણ કે દૂધીનું જે ખમણ હતું એની અંદરથી પાણી છૂટ્યું હતું એટલે. સાઈડ આપણે આવું શેકી લઈશું અને પછી તેલ નાખી અને તળી દઈશું. હવે આછી આછી ડિઝાઇન પાડીશું. હવે થોડું તેલ એડ કરીશું અંદર. આ બાજુ પણ તેલ લગાવી દઈશું. You said you're running from me, but I managed faster.
જોયું તમે કેવા સરસ પોચા બન્યા છે. જો તમે જોઈ શકો છો. જો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.